Men sådär, då var klockan slagen 12.00 och vi får hälsa varmt välkomna till Stiftelsen Tryggare Sveriges nationella brottsoffervecka. Jag heter Matilda Wewel och kommer att moderera dagens webbinarium vid namn När stöd blir prevention, kopplingen mellan brottsofferstöd och brottsförebyggande arbete. Några korta ord om oss på stiftelsen för er som kanske inte har träffat på oss i något tidigare sammanhang eller sett något tidigare seminarium som vi har arrangerat, så är vi en politiskt och religiöst oberoende NGO, tankesmedja. Vi tar inga offentliga verksamhetsbidrag för att vi värnar vårt oberoende och vi har inget bakomliggande vinstintresse. Och det vi gör i vardagen är att vi arbetar med brottsförebyggande frågor med ett stort antal kommuner runt om i Sverige. Men allt vårt arbete utgår från brottsofferperspektivet och det har det gjort sedan 2008 när stiftelsen startade upp. Och inom ramen för vår tankesmedja med brottsofferfokuset så arrangerar vi månatliga debattkvällar varje månad, första måndagen i månaden på Pressklubben i Stockholm. Och det här är helt kostnadsfria och öppna seminarium för allmänheten att delta i. Och vi fokuserar på olika ämnen och teman här rörande brottsutsatta. Och även brottsutsatta själva brukar delta i panelen för att berätta om sina upplevelser av rättsväsendet och av samhällets stöd, hjälp och skydd. En sån där röd tråd som vi ändå har kunnat plocka upp och se i många brottsutsattas berättelser från de här 145 debattkvällarna. Vi hade vår 145:e debattkväll igår som vi anordnat då, är att brottsutsatta i Sverige har en bild innan man blir brottsutsatt av att man bor i Sverige och att i Sverige får man stöd, hjälp och skydd och man blir omhändertagen och man blir utsatt för brott. Men att man sen blir ganska förvånad när man hamnar i det här svårnavigerade systemet som är vårt brottsofferstöd i Sverige idag. Och ja, men man blir chockad och förvånad över den här bristen på det här stödet, hjälpen och skyddet som man ju ska få enligt lag. Nationella brottsofferveckan har vi arrangerat sedan 2013 och till skillnad från debattkvällarna så har vi ett lite bredare fokus och ett mer strategiskt fokus under brottsofferveckan där man pratar mycket om hur brottsofferstödet bör förbättras och organiseras. Och vi har 3 seminarium på plats i Stockholm under veckan där då det första ägde rum igår kväll och där vi pratade mycket om vad brottsofferstödet egentligen hör hemma och om kommunernas ansvar i det här. Och vi konstaterade som tidigare konstateras att brottsofferstödet ser väldigt olika ut mellan olika kommuner och att stödet till stor del vilar på eldsjälar idag. Idag har vi det här lunchwebbinariet som ni har anmält er till och imorgon har vi ett till lunchwebbinarium där vi kommer fokusera vidare på ansvarsfrågan och fokusera på socialtjänstens ansvar när det kommer till brottsofferstöd. På torsdag så har vi 2 seminarier på The Node i Stockholm, Sergels torg. De kommer även livesändas så det finns möjlighet för alla att delta. Och de här seminarierna kommer avslutas med en politisk debatt med de rättspolitiska talespersonerna. Men även justitieministern kommer att delta. Så det var lite kort om oss, stiftelsen, och om brottsofferveckan. Men vi ska återgå till dagens tema, när stöd blir prevention, kopplingen mellan brottsofferstöd och brottsförebyggande arbete. Vi ska prata om den här egentligen gamla kunskapen inom viktimologin, alltså upprepad utsatthet, repeat victimization på engelska. Och med oss för att prata om de här frågorna så har vi Tryggare Sveriges generalsekreterare Magnus Lindgren. Och sen så har vi Dr. Susan Batchelor, senior lecturer på University of Glasgow.
Och jag ska inte prata så mycket mer utan jag ska lämna över ord och bild för det första till Magnus som ska få ge en inflygning och prata egentligen om vad är det här med upprepad utsatthet för någonting och vad finns det för forskning och gammal kunskap inom det här. Och sen kommer vi lämna över till Susan som kommer att få presentera sin forskning på det här temat. Så den här första delen gör vi på svenska och sen kommer vi övergå till engelska när Susan kommer in. Och om ni har frågor till Susan eller Magnus under webbinariets gång, skicka in dem i fråga och svar-funktionen så plockar vi upp dem till slutet av dagen, av webbinariet i alla fall. Men Magnus, jag tänker att jag stoppar där och lämnar över ord till dig så får du ge oss en inflygning i vad upprepad utsatthet är för någonting. Tack så mycket Matilda för inledningen där. Ja, som sagt, jag heter Magnus Lindgren och är generalsekreterare här på stiftelsen Tryggare i Sverige. Min bakgrund är att jag är kriminolog och doktor i psykologi och före detta polis och chef inom polisen. Och jag har ju jobbat med brottsförebyggande och brottsofferstödjande frågor sedan början av 1990-talet och kan ju se att vi länge i Sverige har haft ett i det närmaste cementerat gärningsmannaperspektiv. Samhällets fokus, uppmärksamhet, insatser har primärt varit på de spektakulära brotten, på gärningspersonerna, medan brottsoffren länge har varit en periferi aktör. Vi vet ju att det var först 1970, alltså i min värld modern tid, som det här begreppet brottsoffer överhuvudtaget började användas. Och i, om man säger då den här kriminologiska kunskapen med fokus på brotten och på gärningspersonerna, så har det ju tidigt och länge uppmärksammats att det är en liten grupp gärningspersoner som står för en stor andel av alla brott. Och vi vet ju att självklart kan vi inte lagföra dem för alla brott de begår, men det här är en gammal kunskap och jag skulle säga att hela vår rättspolitik och vårt arbete inom rättsväsendet har utgått från den här kunskapen. Alltså att vi har en liten grupp mycket kriminellt belastade individer som står för en stor andel av alla brott. Och det här har vi försökt hantera genom åren genom att försöka identifiera de här gärningspersonerna. Vi har försökt gripa dem, anhålla dem. Vi har försökt åtala dem, döma dem. Under perioder har vi försökt att låsa in dem. Under andra perioder har vi försökt att rehabilitera dem etc. Men fokus har varit på gärningspersonerna och på gärningspersonernas situation. Och i sammanhanget då, om man pratar om den kriminologiska forskningen, om man pratar om fokus på brotten och på gärningspersonerna, så har det ju uppmärksammats att många av de här brotten tenderar ju att vara fokuserade i tid, i rum, alltså till vissa kommuner, till vissa kommundelar, till vissa bostadsområden, till vissa kvarter, till vissa portar. Och den här kunskapen om hotspots så att säga, det har ju också varit en viktig del, åtminstone i teorin, i vårt så att säga brottsförebyggande arbete. Vi vet å ena sidan en liten grupp mycket kriminellt belastade som begår en stor andel av alla brott. Vi vet också att det finns vissa platser, kommuner, kommundelar som är mer utsatta än andra. Det här vet vi i teorin, sen kanske vi inte arbetat lika mycket med den kunskapen i praktiken. Men det som den viktimologiska forskningen då har visat parallellt med den kriminologiska forskningen, framförallt från början av 90-talet kan man ju säga, det är att på samma sätt som vi har den här lilla gruppen kriminella som begår många av alla brott, så har vi en liten grupp av individer och objekt som drabbas av en stor andel av de brotten som sker. Och det är ju det man avser då med det här begreppet upprepat brottsdrabbade eller repeat victimization. I sammanhanget har vi också kunnat se att det inte enbart
de individerna som drabbas eller de objekten, utan vi har också kunnat konstatera att en förhöjd risk för individer som kanske bor nära eller objekt som är nära, det här near victimization som man säger då. Och det finns också en speciell typ av branschviktimisering, att man kanske tar alla guldsmedsbutiker exempelvis, man tar alla butiker i en viss kedja för de är uppbyggda på samma sätt. Så att från början av 1990-talet då, så börjar man ändå prata om utifrån brottsofferperspektivet då, att inte bara de här lilla gruppen kriminella utan också en liten grupp brottsdrabbade. Och vi vet ju också att vissa grupper i samhället på mer övergripande nivå drabbas av brott i större utsträckning än andra. Ofta är det ju då vissa yrkeskategorier som drabbas mer. Det är personer som utsätts för upprepade brott i våld i nära relationer med flera. Och inte minst kriminellt marginaliserade grupper som kriminella, hemlösa etc. är ju mer utsatta än andra. Och det är väl i den kontexten vi ska ha mer kunskapen om upprepad utsatthet för brott. När det gäller den forskning då som har bedrivits och de studier som finns inom området, så ligger i princip alla de tillbaka en 10-15 år eller längre i tiden. Det finns ingen aktuell forskning, men tittar vi och försöker lägga samman då de studier som har genomförts och ställer sig frågan, ja men av de som har polisanmält brott, hur många av dem återkommer med en ny polisanmälan inom ett år? Då ser vi att när det gäller våld i nära relationer så är det ungefär en tredjedel som på något sätt drabbas på nytt inom ett år och som återkommer med en ny anmälan om vi pratar brott i nära relationer. Pratar vi butiksbrott så ser vi att även där så finns det här upprepade inslaget av utsatthet för brott. Där är det ungefär en fjärdedel som drabbas fler än en gång, ofta i nära anslutning till det ursprungliga brottet. Och när det gäller bostadsinbrott, någonstans mellan 3-5% av de som har drabbats av bostadsinbrott som drabbas på nytt. Ska man säga någonting om orsakerna till det här då? Så handlar det ju om olika orsaker förstås beroende på vilken typ av brott det är. Är det brott i nära relation så förstår vi alla, där är det ju samma gärningsperson ofta då som utsätter samma offer för upprepade handlingar. Är det däremot andra typer av brott, alltså våld i offentlig miljö eller bostadsinbrott etc., så ser vi ju att där kan det exempelvis handla om sådana faktorer som vad man arbetar med, vilken livsstil man har, om man är ute mycket, det handlar exempelvis också om det kan vara samma gärningsperson som vet att man har begått ett inbrott i ett hus eller som har tagit en båtmotor. Och så vet man att sommaren kommer, alla vill ha nya motorer, så att det kanske är till och med så att man inte är intresserad av den där första båtmotorn, den klipper man bara och dumpar i vattnet, utan det är den där nya motorn man vill ha som man sen skaffar. Så att inte sällan är det ju också samma gärningsperson som återkommer till samma objekt. Så att för att liksom sammanfatta, liten grupp gärningspersoner som begår en stor andel av alla brott. Vi har kunskapen om hotspots, att brottsligheten tenderar att vara fokuserad i tid och rum, men inte bara det. Utifrån just den viktiga viktimologiska forskningen så ser vi också att det finns en liten grupp i samhället, individer och objekt som drabbas av en oproportionerligt stor andel av alla brott. Och en del av de här som drabbas, i vissa fall då upprepade gånger, de kan ju också beskrivas som särskilt sårbara. Man kanske har hög eller låg ålder, det kanske är så att man är funktionshindrad, det kanske är så att man saknar möjligheter att tillvarata sina sociala, ekonomiska resurser etc. Så att även den här aspekten av att det finns särskilt sårbara grupper bland de upprepat brottsdrabbade är en viktig del. Men poängen i hela det här resonemanget, det är ju då att det finns stora vinster att göra förstås. För att i teorin så har vi ju möjlighet att förebygga en mycket stor andel
av den faktiska brottsligheten och också den polisanmälda brottsligheten genom att se till att den som har drabbats en gång får hjälp, stöd, information och vid behov skydd så att man i vart fall inte ska drabbas av upprepade brott. Så att det finns alltså stora vinster i att i större utsträckning faktiskt använda den här kunskapen om upprepad utsatthet för brott som ett kitt i det brottsförebyggande och brottsofferstödjande arbetet. Där vi genom att fokusera på brottsoffren, de individer och objekt som har drabbats av brott en gång, dels kan se till att de får hjälp, stöd och skydd och dels kan se till då att de inte drabbas på nytt. Och man kan väl säga här också, Matilda, innan jag lämnar tillbaks till dig, att det är frustrerande och märkligt kan jag tycka att den där kunskapen som var, ni som tittar här som var med på mitten av 90-talet, ni vet att det var mycket fokus på de här frågorna. Men jag upplever ju att den här kunskapen, vi pratar inte om den i teorin idag och än mindre använder vi kunskapen i praktiken i den kommunala verksamheten som nu har ett brottsförebyggande ansvar och inte heller ser jag att man använder den här kunskapen inom polisen. Och här finns ju en direkt liksom brottsofferstödjande och brottsförebyggande koppling som vi inte minst i det här nya Sverige med den här grova organiserade gängrelaterade brottsligheten kan ha stor användning av och på det sättet också lyfta verkligen brottsofferperspektivet i praktiken. Så att det tycker jag är viktigt att lyfta. Men tack för den inflygningen, Magnus. Jag tänker, igår under debattkvällen så pratade vi om att kommunerna har haft ansvar för brottsofferfrågor i många år, 25 år. Det brottsförebyggande arbetet har man haft ansvar för i ungefär 2,5 år, snart 3. Och så som vi ser det så har man fokuserat mycket och man har kommit långt med det brottsförebyggande arbetet på bara de här 2,5 åren. Man har anställt samordnare och dylikt. Medan man inte har kommit så långt i de brottsofferstödjande frågorna. Och vi hade ju med oss KSO i Sollentuna bland annat igår som pratade om det här och hänvisade till att det brottsförebyggande arbetet och ansvaret tar mycket större roll i debatten. Så. Vad tänker du kring det här och finns det en poäng att man pratar om det brottsofferstödjande arbetet i samma sammanhang, i samma forum som man pratar om det brottsförebyggande? Ja, men en bra fråga. Jag ser ju en backlash i Sverige idag när det gäller brottsofferfrågorna. De var på framväxt slutet av 80-talet, hela 90-talet, i början av 2000-talet. Och trots så att säga regeringens retorik nu om ett paradigmskifte där man ska sätta brottsoffren i fokus så ser vi ju ännu inga effekter av det i alla fall. Och det är ju slående som du säger, Matilda, att i 2,5 år så har kommunerna haft ett ansvar att jobba mer strukturerat mot fokus på att förebygga brott. Och där ser vi ju stora kliv framåt. Där många kommuner idag har anställda samordnare, man jobbar mer strukturerat genom att göra lägesbilder och i vissa fall gör man också orsaksanalyser och till och med tar fram åtgärdsplaner som man i den bästa av världar också följer upp. Så där har det ju skett en professionalisering bara på 2,5 år i många kommuner. Men som du säger, i 25 jäkla år, ursäkta svordomen, har ju kommunerna haft en skyldighet att ge hjälp och stöd åt de som drabbas av brott. Och där ser vi ju ingen förflyttning. Just det. Och just där tycker jag att den här kunskapen om repeat victimization, upprepat brottsdrabbade, är kittet liksom på den kommunala basen som kan få ihop det brottsförebyggande och brottsofferstödjande perspektivet. Och det borde man ta hänsyn till i betydligt större utsträckning i kommunernas arbete, men självklart också inom polisen. Mm. And we will switch language. Susan, we will bring you into the conversation. Magnus mentioned that Sweden does not fully make use of the knowledge about repeat victimization.
how would you say you look at this problematic in Scotland? Are you aware of these issues in Scotland? Thanks, Matilda, and thanks both for the invitation to speak today. I would say yes, that the research that I'm going to talk about today was commissioned by the Scottish Government, and that was in response to some of the data patterns that Magnus has alluded to in terms of repeat victimisation being clustered in particular communities and amongst particular groups of people within those communities. The research that I'm focusing on today looks at violent victimisation. So as some participants today might be aware, Glasgow in particular and Scotland more generally had a reputation for very high levels of violence. And as a result of a public health approach in Scotland, as well as changes in terms of our juvenile justice system, we saw decreases over a 10-year period of violent crime overall, but levels remained persistently high in specific communities and amongst particular groups of people who were repeat victims. So on the back of that, they commissioned the research that my colleague Caitlin Gormley and I did to look at experiences of repeat victimisation. So the short answer is yes, there's awareness and there's evidence of the significance of this. But part of the findings of our research was that this was not implemented in terms of practice, and indeed some of the conventional ways of, for example, policing repeat violence, such as targeted police presence in crime hotspots, meant that those people that experienced the highest levels of victimisation were less likely to report and less likely to seek support. So our research sort of suggests a more community-based and led policing initiatives. So the answer is yes, there's an awareness, but in terms of practice and implication, that's still uneven. Okay, thank you. And you are going to share your research with us right now. So let's share your presentation. Perfect. Can you see that okay? Now we see it perfect. Okay, shall I? Thank you. Great. I'll just get started. Well, again, thank you for the invitation to speak today. So today I want to sort of explore a simple proposition that victim support and crime prevention, which are often seen as separate domains, are actually linked, and that actually I'm going to argue on the basis of the research that we've done in Scotland, that if we look at repeat violence, we can see that effective support itself is a form of crime prevention. But equally, the non-action of the state and the impact that that has on communities can be seen as a cause of repeat victimisation. So just in terms of an overview, I'm going to briefly explain the concept of repeat victimisation, why I think it matters for crime prevention, before going on to introduce our research on repeat violence in Scotland, which was novel because it chose a qualitative approach to explore the issue. So much of the data that we have on repeat victimisation, and indeed the concept of repeat victimisation, is based on quantitative data, police data and crime survey data. And whilst that can tell us about crime concentration and trends, it doesn't tell us much about the meaning and experience of repeat violence. We also know that much of the official data on repeat victimisation misses the experiences of those that are victimised most frequently. So I'm going to talk about some key findings from the report, particularly a typology that we developed in relation to different forms of repeat violent victimisation, before considering some of the implications for victim support and crime prevention. So as Magnus has already said, crime in general and violent crime in particular is not randomly distributed. So there's a range of evidence internationally that the majority of victimisation,
a minority, a large proportion of victimisation is accounted for by repeat victims. So, for example, that ranges between sort of 30 to 50%, depending on the type of crime that is involved and the type of data that is used. So prior victimisation is one of the strongest predictors of future victimisation, and that means that trying to respond to victimisation as soon as possible after the first events is likely to be an effective crime prevention strategy. And as I say, that there's been a lot of work done in this area looking at crime prevention, particularly around burglary and theft, but it's also an area of interest for violent crime. So I mentioned that our project in Scotland was based over an overall decline. So crime levels are dropping internationally, and Scotland is included in that. And if we look at violent crime in particular, there was a 30 to 40% decline in Scotland from about 2005 to 2015. And if we look at Glasgow in particular, there was a drop of around 60% of serious crime within that time. And as I mentioned at the beginning, that was partly the result of a public health approach, a multi-system approach to dealing with violent crime, but that after that period, crime levels and violent crime stabilised and were remaining persistently high in specific communities in Scotland. So looking at the Scottish Crime Survey data for 2023, we can see that 2% of all adults in the survey reported a single violent crime that they were the victim of in the previous 12 months. But almost 1% reported repeat victimisation, which is 2 or more incidents. So that's 61% of all of the violent crime that was reported. And 0.3% reported 5+ incidents. So that meant that 30% of all violent crime was accounted for by a very small proportion. So that's where the Scottish Government wanted to target its interests, and it wanted to find out more about the individual characteristics of those victims. But because those patterns were also spatial, so particular communities, and it was those communities that were characterised by high levels of deprivation, they also wanted to target the research and also their interventions in deprived areas. Some of the other patterns that we can see from the survey data are also that young people are at greater risk than older people. But also, if we start to look at different forms of repeat violent victimisation, we can see that men are more likely to be at risk of violence that takes place in the community, and women are more likely to be at risk of domestic violence. Why did we adopt a qualitative approach? Well, some of the limitations of this data, which I've already suggested, is that quantitative data can tell us about patterns or trends, but it has significant limitations like all crime data. Underreporting is a significant issue for violent crime in general, but also repeat violent victimisation in particular. And that can be for a range of reasons, but an important one is normalisation. So the more often somebody is victimised, then the research tells us the least likely they are to report it to the authorities. So that suggests that people that are subject to the highest levels of repeat violent victimisation are the least likely to appear within official statistics. Also, the way in which official data counts repeat violent victimisation is problematic. Incidents that are reported to the police are counted individually and usually within a 12-month period. But the experience of repeat violent victimisation means that it's often very difficult to disentangle individual incidents. It's the connection between different forms of violence and not just the same form of violence that shapes people's experiences and also the reporting. So the adoption of a qualitative approach was to try and disentangle some of the relationships between different forms of violence and also consider violence across the life course and how that shapes current experiences of victimisation, but also reporting patterns. So one of our focuses in the research was looking at
people's access to support and whether they took that up. So we tried to move away from a quantitative understanding of repeat violent victimization to a broader concept of repeat violence. And so that also allowed us to address those people who may be subject to violent victimization, but partly because of their involvement in perpetration of violence, who don't necessarily see themselves as victims and so don't necessarily access support. So we focused on people who had recent experiences of violent victimization, but they did not always identify themselves as victims. And many of them had histories of being more actively involved in violence perpetration as well. Not everybody, but some. But it also allowed us to consider other forms of violence. And one of the things that really emerged from our data was the impact of what we have called institutional violence. And that is the response of the state and its institutions, and more often the lack of response and the harm that caused in relation to the continuity of violent victimization across the life course. So very briefly, our findings are available in the Scottish Government report, Repeat Violence in Scotland. But just as a brief background, this qualitative study interviewed almost 100 people, 62 people who had lived experience of repeat violence, as well as 33 interviews with community or statutory stakeholders. So that included police officers, youth workers, support workers at community cafes, and people that were volunteers for example, victim support. And we conducted that research in specific communities. So because of the official data showing that violent victimization is higher in particular communities, we wanted to understand the characteristics of the communities and not just the individuals who were victimized. So we conducted the study in a sort of series of case study areas which we got to know and spent time in building trust and relationships with stakeholders and participants. We were also very conscious that our approach of accessing people largely through community support organisations, some which were statutory and some voluntary, meant that we'd be missing people who didn't access services. So in addition, we recruited 2 lived experience researchers who accessed participants through their networks and conducted some of the interviews for us. Briefly, when we started the research, we were guided by the definition of repeat victimization from quantitative data, which looks at more than one incident of crime in the previous 12 months. But as a result of doing the interviews, we found that participants found it very difficult to just talk about the violence that they had experienced very recently, and often started the interviews by referring back to victimization experiences that they had as a child and used that to frame their current experiences. So as a result of that, the research adopted a life course approach. We call our specific approach a critical life course approach because we were not just interested in the individual circumstances of participants, but we were also wanting to look at how the structural features of their communities and the resources that were available to them, and particularly the impact of the withdrawal of services, were shaping their experiences as well. So it's a critical life course approach because it looks at violence across the life course, but also the role of state institutions in supporting victims or preventing violence. We ended up with a very long report that was over nearly 150 pages, and I don't have time to go through all the findings today, so I just want to touch very briefly on the qualitative typology that we developed as the result of doing our research. So the report is structured in a series of chapters that looks at different themes like the characteristics of communities or the characteristics of individuals.
but we were concerned that a thematic approach, we lost sense of how the different characteristics cohered in particular clusters for groups of participants. And we identified 3 distinct clusters that I'm going to talk about in a little bit more detail: unsettled lives, mutual violence, and intermittent victimization. So most of our participants fell under one of these categories, but these categories were sort of heuristic categories that allow us to try and understand the shaping of the relationships and how they shape different forms of violence across the life course. So the first category of participants, which was our largest group, we referred to as unsettled lives. So these were people that we often accessed through community cafes, sometimes homeless accommodation, and they were people who had life experiences of violence from a very young age, often physical and sexual abuse, had experience of state involvement from a very early age, perhaps were in children's homes, youth accommodation, drug and alcohol issues as teenagers, involved in community violence, graduate into the sort of criminal justice system as they get older, and then they cycle in and out of prison, often in a homeless accommodation. And most of the violence that they experienced more recently and were on the receiving end of was violence in and around the drug economy. And we refer to them as unsettled lives. In some of the quantitative literature, these participants might be identified as having chaotic lifestyles, but we were keen not to responsibilize the choices of individual participants, but look at how the structural and institutional factors over their lives had shaped their experiences. And whilst this group often experienced the most persistent and severe violent victimization, that was not the prior concern for them. Getting stability in terms of their living accommodation or their drug habits was more of a focus. But this group, because of their lifetime in the system, had very low trust in sort of state services and did not seek support, and felt that organisations like victim support were not for them because of their involvement in stigmatised behaviour. The second group of our participants we framed as mutual violence. The majority of the participants in this category were young people, and particularly young men, that were involved in street-orientated violence that may be territorial disputes, fights around the nighttime economy, and as they got a bit older, maybe fights within their community related to sort of reputation and retaliation. So again, these participants again came from similar communities, but had less profound experiences of marginalisation. They were often in work as adults, but that was precarious work. They were in local council accommodation, but often that was overcrowded accommodation, and their violence was more explained around masculine norms about reputation and retaliation, but also community norms about not grassing or not reporting to the police and dealing with problems yourself. So again, this group were also reluctant to engage with formal support, largely because they did not see themselves as victims, because they understood the violence that they engaged in as mutual. And then the final group of victims that we spoke to, we referred to as intermittent victimization. This group of participants were much more likely than the other groups to identify themselves as victims, and compared to the other groups, they did have experience of reporting their victimization to formal support services. Much, but not all of the violence here was related to domestic, sexual and identity-based violence. These participants were much less likely to have been involved in the perpetration of violence. So in a sense, they were more ideal victims. And the violence that they experienced was
persistent across the life course from teens, but tended to be shaped by specific relationships or contexts. So an example might be a young woman who experienced sexual violence in her teens related to a particular relationship, and then domestic violence as an adult related to a specific relationship. So she experienced different incidents of violence, but that they were connected through gender inequality. And our concern about the term intermittent victimization is that we want to be able to emphasize that violence and the threat of violence was always present because of structural and cultural factors, even when it wasn't directly visible, in the sense that people weren't necessarily experiencing it all the time. The threat was always there. What was quite distinctive about this group was because they had more experience of reporting to the police and of formal support systems, there was a lot of discussion here about secondary victimisation at the hands of formal systems. And this was largely around sort of credibility that was sometimes related to gender or heteronormative ideas about typical relationships and whatever. And all the people that we spoke to that had accessed these services said that if they were victimised again because of the negative experiences that they had, that they would not report future victimisation. So in terms of thinking about the implications of some of our findings for victim support and crime prevention, the first thing is to say that the vast majority of our participants did not report or seek support from formal agencies. So in that sense, their violence was hidden from formal systems. And that was often because of a lack of trust in those services because of previous experiences. So that has implications for in terms of how we identify participants for research, but also for support, bearing in mind that many of the people that we interviewed might not necessarily identify as victims. So victim support needs to extend beyond formal reporting channels in a way that some approaches are being used in relation to hate-related or targeted violence, so that people can report that violence or access support without necessarily going through the official criminal justice system or being pressured to report their victimisation to the police. I didn't have much time to discuss it today, but relationships with institutions shaped by sort of child welfare systems, the experiences of seeing people within the community apprehended by the police, experiences of being a young person and being targeted by the police shape future willingness to engage with support services. So again, this links to the finding that I mentioned, that whilst people spoke very positively about the role of community police officers who built trust and relationships within the community, they were very dismissive of the police as an institution more generally, and they had concerns about the way in which they were treated by the criminal justice system. So the implications of that are about the need to develop policies and approaches that allow relationship building and trust and a sense of procedural justice. Victim support was often inaccessible to many of our participants for a range of reasons, not identifying as a victim as one, but also many of our participants, because of their competing identities as perhaps a drug user, meant that they didn't get access to services. So, for example, women experiencing domestic abuse that also had a drug addiction issue were denied access to services. Equally, women who had a drug issue but experienced domestic violence were then excluded from drug services. So again, these sort of multiple marginalizations shape the access and suggest the need for an approach that allows different agencies to work together. And finally, trust was built through sustained local relationships. So there was a strong preference amongst our participants for grassroots and relationship-based support. So particularly those organisations that were embedded within the community,
They were staffed often by volunteers with lived experience that had connections within the community and therefore were well placed to assist with violence prevention locally because they knew the people to speak to, but also because they were able to diffuse situations that might occur within the services. And one other important element in terms of prevention that arises from our research, particularly in relation to the typology of different experiences, was again about recognising the different patterns of violent victimisation and how they warrant differentiated responses. So it's not a one size fits all. So again, our Unsettled Lives group emphasise the potential impact of early intervention, trauma-informed long-term support. Also, the need to deal with competing needs that a person faces in relation to drugs, mental health, harm reduction, and so on. It also points to the possibilities for intervention at key transitions in the life course, whether that is leaving care, for example, or leaving prison. The mutual violence group suggests different interventions that are about cultural norms around masculinity and conflict, but also recognising the need to address the overlap between victims and perpetrators and different types of techniques in terms of community mediation and retaliation disruption. And finally, our intermittent victimisation group emphasised the need for specialist support addressing, for example, gendered and identity-based violence. Also, the training of police officers, of solicitors in relation to credibility, coercive control, and also that emphasis on support that extends beyond moments of crisis. So the timing of support was something that emerged as really important. Thank you so much for your presentation and for sharing your research with us today, Suzanne. The time is running out, so I will just ask you both one short question before we will release our participants. Thank you also for attending this webinar. So the core of this webinar, would you say that effective victim support also could function as a sort of crime prevention? And should we talk about these two things in the same forums and rooms? My answer would be an emphatic yes, but again, recognising that victimisation is not a uniform experience. So we need to target repeat victims, and there are different ways to work with different groups of victims. But it's particularly when we start to consider the overlap between perpetration of victim and victimisation and some of the patterns of retaliation that certainly we see in Scotland in some marginalised community, then sort of addressing that through sort of sustained relationships with the community is likely to be a very effective form of prevention. Thank you so much. Vi kommer behöva avrunda det här seminariet. Vi har dragit lite över tiden och vi ska släppa er. Ett stort tack för ert deltagande. Missa inte våra övriga seminarier här under brottsofferveckan. Det här webbinariet har också spelats in och kommer att gå att ta del av i efterhand. Stort tack för att ni var med och en del av brottsofferveckan.